أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في درس جديد لتعليم اللغة الإنجليزية تحت عنوان Talking about Jobs. في هذا الدرس سنتعرف على مفردات وعبارات حول المهن والحرف، وذلك من خلال بعض الصور التوضيحية ونص قرائي بسيط، كما سنقوم ببعض التمارين التي ستساعدكم على تذكر المفردات. لنبدأ على بركة الله. vocabulary المفردات jobs المهن. نظرا لكثرة المهن والحرف ارتأيت أن أختار فقط بعض المفردات لإغناء رصيدكم المعجمي. والآن أترككم مع بعض الصور التي تحمل أسماء المهن والحرف. A waiter, ناذل. An employee, موظف. A secretary, كاتبة, secrétaire. A grocer, بقال. A greengrocer, خضار. A baker, خباز. A butcher, جزار. A florist, بائع الورد. A nurse, ممرضة. A hairdresser, حلاق. A mechanic, ميكانيكي، مصلح سيارات. A tailor, خياط. A dyer, سباغ. A taxi driver, سائق أجرة. A cook, طباخ. jobless, عاطل عن العمل. new expressions, عبارات جديدة. how are you, كيف حالك. what's your job, ما هو عملك. what about you, ماذا عنك. I have a job for you, عندي a job, عمل, for you, لك. listen to the dialogue, استمع إلى الحوار بين بول وبوب. Hello Bob. Hi Paul. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, thanks. Do you work in this restaurant? Yes, I do. Great. What's your job? I'm a cook. What about you? I'm jobless. Don't worry, I have a job for you. Really? What is it? A waiter in a cafe. Listen and repeat. استمع وكرر.
في هذه المرحلة لن أقوم بترجمة العبارات لأنها على الشاشة. How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. And you? And you? I'm fine. Thanks. I'm fine. Thanks. Do you work in this restaurant? Do you work in this restaurant? Restaurant? Yes, I do. Yes, I do. Great. Great. What's your job? What's your job? I'm a cook. I'm a cook. What about you? What about you? I'm jobless. I'm jobless. Don't worry. Don't worry. I have a job for you. I have a job for you. Really? Really? What is it? What is it? A waiter in a cafe. A waiter in a cafe. الآن لنمر إلى الأسئلة. Questions. Questions. Answer with true or false. Answer with true or false. 1. Paul works at school. Paul works at school. 2. Paul is a cook. Paul is a cook. 3. Bob is a waiter. Bob is a waiter. أدعوكم الآن لإيقاف الفيديو مؤقتا ثم الإجابة على هذه الأسئلة، وبعد التأكد باشروا الاستماع من جديد. Answers. Answers. الأجوبة. الآن قوموا بالتأكد من أجوبتكم. Paul works at school. It is false. Paul works at a restaurant. Paul is a cook. True. Bob is a waiter. False. Bob is jobless. Test your memory. Test your memory. اختبر ذاكرتك. إخواني وأخواتي، أدعوكم إلى مراجعة مفردات المهن والحرف، لأننا في المرحلة التالية سوف نقوم بتمرين للذاكرة. What's his job? What's his job? ما هو عمله؟ أوقفوا الشريط، أوجدوا الجواب، ثم ستجدون الجواب الصحيح في الصفحة الموالية. He is a waiter. He is a waiter. إنه ناذل. What's his job? He is an employee. He is an employee. إنه موظف. What's her job? What's her job? ما هو عملها؟ She is a secretary. She is a secretary. إنها كاتبة. What's his job? What's his job? He is a grocer. He is a grocer. إنه بقال. What's his job? He is a green grocer. He is a green grocer. What's
his job? He is a cook. He is a cook. What's his job? He is a butcher. He is a butcher. What's her job? What's her job? She is a florist. She is a florist. What's her job? She is a nurse. What's her job? She is a hairdresser. She is a hairdresser. What's his job? He is a mechanic. He is a mechanic. What's her job? She is a tailor. She is a tailor. What's his job? He is a dyer. What's his job? He is a taxi driver. What's his job? He is a baker. What's his job? He is jobless. انتهى درسنا لهذا اليوم. أشكركم على المتابعة وأرجو أن تدعمونا باشتراكاتكم ليصلكم الجديد. إلى اللقاء.